The last idea I need to is which one? Internet security. Okay. Whether you are having, whether you have installed any antivirus app in your mobile, antivirus app in your mobile. No. So if you have not done antivirus mobile in your app, anybody can steal your data, take your data. Is it possible? Simple. There are two types of platforms. One is Android platform, another one is which one? iPhone platforms. Okay. This iStore platforms. Android platforms, the malicious software can be easily done. Malicious software can be easily done. If you just click a link, the app gets installed. Background it processes and gives me the data. Gives me the data. Can your WhatsApp be cloned? Can your WhatsApp be cloned? Yes, it can be cloned. It can be cloned. By the time when you're sleeping, like midnight, 10 o'clock night to morning, early morning, 4 o'clock, I can misuse your WhatsApp for getting information from others, like payment information from what others. Simple, I'd find request coming from my WhatsApp number, my friend's WhatsApp number, asking for money. For example, I text you asking for money, not from Facebook, from my WhatsApp. Then what will you do? Sir, I'm in an emergency. You pay me 5,000 only. I'm texting you from my WhatsApp number. Then what will you do? I cannot talk right now. Please send WhatsApp or please send the payment to this particular number in GPay. என்னோட வாட்ஸ்அப் உங்களுக்கு டைரக்டா வருது. என்ன பண்ணுவீங்க? You will pay it. Okay. So simple. Android platform is not that secured compared to which one? I mean iPhone platforms. That is why high net worth individuals, உங்களோட ஜிமெயில் அக்கௌண்ட்டோ என்னோட ஜிமெயில் அக்கௌண்ட்டோ யார் ஆக்சஸ் பண்ணாலும் ஒன்றும் பண்ண போறது இல்லை. ஏன்? என்னோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டையோ இல்லை யாரோட பேங்க் அக்கௌண்ட்லையும் ஆக்சஸ் பண்ண பைசா இருந்தால் தான் நம்ம சீல் பண்ண முடியும். அப்போ நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி செக்யூர்ட் ஆப்லாம் தேவையில்லை. நோ நீட் ஆஃப் எனி security apps, etc. That's why you find all the high net worth individuals will use which one? iPhone platforms because they are more secure. They are more what? Secure because even Bluetooth it will not pair. Bluetooth pair பண்ணி கூட டேட்டா எடுக்க முடியும் ஆண்ட்ராய்டு. பட் வேற ஐஃபோன் அது பாசிபிள் கிடையாது. பிகாஸ் when you press accept you are accepting everything னு அர்த்தம். And for example even charging cable போடும்போது okay it will ask who will control this அப்படின்னு கேட்கும். For example your mobile is out of charge. Sir எனக்கு சார்ஜ் போட்டு கொடுங்கன்னு கேக்குறீங்க. Now I put it in my laptop and ஒரு கனெக்ட் பண்ணி சார்ஜ் பண்றேன். ஒரு பவர் பேங்க் மாதிரி வச்சு சார்ஜ் பண்றேன். சார்ஜ் பண்ணும்போது it will ask a question. Okay the thing wants to access your data. Allow பண்ணாமா வேணாமான்னு கேட்கும். iPhone அந்த சான்ஸே இல்லை. Okay there is no chance of you or your device asking whether can it transfer the data or not. அந்த மாதிரி கேட்கவே கேட்காது first of all. Because ஒரு ஐஃபோன் இன்னொரு ஐஃபோன் தான் பேசிக்கும் அந்த மாதிரி. அதே மாதிரி IMEI codes. For example, I steal your phone. Can I fix some other IMEI code? Yes, possible in Android, but it's not possible in which one? iPhone. Software clone பண்ண முடியுமா iPhoneல? பண்றது ரொம்ப difficult. It's very, very difficult. Okay, so there are so many things. Okay, so internet and security. Wherever you are exposing to internet, your security is not there. What type of security? Your privacy. Number two, your images, your financial privacy. Your, for example, can you install ChatGPT in your Android mobile? Install பண்றதுக்கு precondition allow access தான் இருக்கும். Allow access என்ன அர்த்தம்? The ChatGPT will allow access of your all apps. All apps உங்களோட ஜிமெயில் இருந்து வாட்ஸ்அப்ல இருந்து your communication இருந்து your activity இருந்து எல்லாத்தையும் என்ன மானிட்டர் பண்ணும்? ChatGPT will monitor. Then it will provide information to the people. இவனுக்கு பிபி இருக்கு, இவனுக்கு சுகர் இருக்கு, அனுப்புங்க அந்த மாதிரி. இவன் ஃபினான்ஷியலி ஸ்பெண்ட் பண்றான், ஸோ கிவ் மார்க்கெட்டிங் இன்ஃபர்மேஷன். இவன் டூர்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, டூர் வீடியோஸோ வந்துட்டு நீங்க இன்ஸ்டா ஃபேஸ்புக் போன மாதிரி. ஸோ தெர் இஸ் அ த்ரெட் டு யுவர் பர்சனல் செக்யூரிட்டி கைண்ட் ஆஃப் அ திங். தட் இஸ் ஒன். நம்பர் ஒன் இஸ் விச் ஒன்? யூசர் அக்கௌண்ட் மேனேஜ்மெண்ட். அந்த யூசர் அக்கௌண்ட் அவங்க தான் மேனேஜ் பண்ணணும். தட் செக்யூரிட்டி ஆஃப் டேட்டா வில் பி வித் த கம்பெனி. That is not accessible by others. What is the next one? Firewalls. What is a firewall? Somebody tries to attack and take misleading information from you. That acts as which one? A wall protecting you. For example, there are certain adult contents. That adult content will be accessible only when you are what? 18 and above.
Suppose if you are giving a kid a mobile to your son or daughter or whatever, okay, less than 18 years of age, it can be a violent movie or it can be a violence like attacking, killing, etc. And all. That content will not be visible to that particular thing. The firewall install பண்ணிடுவோம். Protect adult content. Protect which one? Or prevent adult content. Okay, even on Google பண்ணா கூட results வராது. Okay, that kind of a firewall. What is the next one? Antivirus software. Once upon a time, people were installing. Now, every app comes with antivirus software. Even Microsoft Security Essentials take care of your thing. Earlier, பார்த்தீங்கன்னா McAfee போயிட்டு இருப்பாங்க. Maybe இந்த நிறைய quick heal அந்த மாதிரி antivirus software எல்லாம் போடுவாங்க. இப்போ Microsoft Security Essentials itself takes care of which one? The antivirus kind of a thing. What is the next one? Encryption. What do you mean by encryption? Simple. All my data is encrypted and stored. What do you mean by encrypted and stored? Simple. Can anybody download Bharadwaj classes? Yes. Google Drive நீங்க ஷேர் பண்ணல யாரோட டவுன்லோட் பண்ணலாம். Can they access classes? No. Why? It is encrypted. Encrypted means it is not in video format. It is in some other format. It is in some other format. That software encoder will take care. When you put the serial key, it will decode in video format. Video format coded in some other format, and the software will take care of decoding and giving to the user. Encryption is one of the best way to protect your content. For example, if a movie இருக்கு இல்லையா, ஒரு மூவி எடுத்து ரிலீஸ் பண்றாங்க, that is 1 TB file. ஒரு மூவி will have 1 TB file. அந்த 1 TB file எடுத்துட்டு வந்து ப்ரொஜெக்ட்ல இன்ஸ்டால் பண்ணனும். Nothing but a pen drive மாதிரி. You bring it and just insert in the projector. The projection will be happening in the theater. Encryption இல்லாம பண்ணேன்னா ஒரு நியூ மூவி வருது, encryption இல்லாம நார்மல் மூவி ஃபார்மேட்ல கொடுத்து என்ன பண்ணலாம்? Anybody can insert in their laptop or desktop, copy the movie and play. Copy the movie and what? Play. But nowadays, all the movies all over the world comes with encryption. What do you mean encryption? The pen drive should match with that code. அதை insert பண்ணாதான் அந்த மெஷின் கோடு பென் டிரைவ் கோடு மேட்ச் ஆனாதான் what will happen? It will play. And that number of time played also will be counted. I'm a producer and I'm giving you right to show the movie. Okay, the number of times the movie played also will be counted. Later on, I will take back the pen drive. For 20 shows, I'll take back the pen drive and insert in my system how many shows run DC available. Because per show basis they are going to charge. So best way is which one? Going for which one? Encryption. Clear? So simple user access management. Second is which one? Firewall that prevents, okay, antivirus software to stop or prevent attacks. Then which one? Encryption is going with some other format so that it cannot be done. Virus Trojan horses and which one? Worms. What is a virus? Okay, virus can delete program or delete file or format hard disk. Okay, that is called as which one? Virus. Number one, it can execute itself, it can replicate itself. That is called as which one? Virus. Virus வந்து அதுவே எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ஃபைலை delete பண்ண வைக்கும், அதே replicate பண்ணிட்டே இருக்கும். நீங்க ஒரு ஃபோல்டர் ஓபன் பண்ணா 10 ஃபோல்டர் ஓபன் ஆகி நிக்கும். ஒரு ஃபைல் ஓபன் பண்ணா 10 ஃபைல் ஓபன் ஆகும். ஒரு வீடியோ ப்ளே பண்ணீங்கன்னா delete ஆயிடும் அந்த மாதிரி. Okay, what is the next one? Trojan horse is different from virus. How it is different? They do not replicate. Okay, they can execute, but they cannot what? Replicate. For example, background la போய் ஒரு ஃபைலை delete பண்ணி விடும். That is called as Trojan horse சொல்லலாம். Virus can delete as well as what? அந்த வைரஸை திருப்பி different folder ல போய் உட்கார்ந்துக்கும். Clear? That is called as Trojan horse. And worm will replicate itself. Worm will do which one? Replication of itself, but it may not execute. It may not what? Execute. Okay. For example, ஒரு ஃபைல் வந்து multiple time create ஆயிட்டே இருக்கும். பாத்தீங்கன்னா உங்களோட hard disk space 30 GB, now it will become 3 GB, your system will hang. That is like a worm. ஒரு ஃபைலை 50 வாட்டி காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணி வைக்கும். அதே ஃபைல் ரிப்பீட்டடா காப்பி ஆகி பேஸ்ட் ஆயிடும். அப்போ உங்களோட சி ஃபோல்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பல்ஜ் ஆயிடும், என்ன ஆயிடும்? சிஸ்டம் ஸ்லோ ஆகும். That is called as which one? Worm. Okay, but Trojan worms do not replicate, but they hang the program, they hang the
programs, etc. and all. Virus hoax is nothing but you may get an email, sometimes alert varo. Your system is under threat. There is a virus threat detected in your system. That's click panna virus. Okay, that is called as which one? Virus hoax. Hoax is nothing but false information or a mail that is coming or a spam that is coming. Okay, telling that your system is affected by virus and more. Clear? So these are the different types of which one attacks you may face. Another one is which one? Cyber crime. I need not tell you. Cyber crime, there are different types of cyber crime. Okay, right? Basically, for example, one of the famous method is creating a Facebook ID, fake Facebook ID, and requesting friends of that particular person to pay the money. That is one form of cyber crime. Second form of cyber crime is get your life covered. Get your life covered at rupees 10,000 per month, 1 crore coverage. I'll create a website like some HDFC life insurance, hdfclifeinsurance.com. I will put hdfclifegeneralinsurance.com or website create pannidven. What do I create? What is official website? hdfcbank.com. Now the hdfclifegeneralinsurance.com or create பண்ணி உங்களோட logo la use பண்ணுங்க. உங்களுக்கு மெயில் அனுப்பு. நீங்க நார்மலா இன்சூரன்ஸ் பண்ணா for 1 crore you have to pay 1 lakh per year. Now we are giving an offer. You pay 50,000. We'll give a life cover of 1 crore. We'll give a life cover of what? 1 crore. Then simple. If you bring 10 people, you will get 10% discount. You will get what? 10% discount or 50% discount. On the portal, you will register and pay 50,000. Your friends will pay huge money. The money collect பண்ணதுக்கு அப்புறமா website close பண்ணிட்டு ஓடிடும். Okay, this is the kind of a cyber crime. Maybe income tax notice வர மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு மெயில் வரும். Okay, incometax.gov.in incometaxindia.com. Okay, we found that your return is having defective. Immediately file the return so that immediately pay this fine so that you can avoid penalty. Maybe the Tamil Nadu government has issued an order now. Suddenly you get a WhatsApp message telling that நீங்க traffic fine pay பண்ணலைன்னா வண்டியை சீஸ் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு வரும். அதை click பண்ணி 500 rupees pay பண்ணுங்க, 1000 rupees pay பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி வரும். Okay, the government has said, okay, only from this particular website that comes, then you pay some other website on the pay பண்ண. All these things comes under which one? Cyber crime. It can be copyright infringement. It can be denial of service. If you don't pay within tomorrow, your EB connection will be cut in tomorrow. Your bank account will be freezed. Then theft of personal information, including what? Email for gain, phishing, simple using your credit card numbers, bank account information, cheating the people. It is very famous. Many people get calls asking for which one-time password and CVV number, because the pay பண்ணா கவர்மெண்ட்டுக்கு உங்களுக்கு சாங்ஷன் பண்ணுவாங்க. நிறைய பேர் ரூரல் ஏரியால இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, they will make a call. சார் உங்களுக்கு ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் லோன் தரோம், அதுக்கு ப்ராசஸிங் ஃபீஸ் 5,000 rupees நீங்க பே பண்ணா உங்களுக்கு லோன் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ஊர்ல இருக்கிற பெரிய ஆள் இருக்காங்க இல்லையா, அவனுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு 5,000 rupees கலெக்ட் பண்ணிட்டு 50,000 rupees அக்கௌண்ட் இமிடியேட்டா கிரெடிட் பண்ணிடுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூ ஆர் பிக் ஷாட், ஒரு ஃபேமஸ் பர்சனா கால் பண்ணி நீங்க 5,000 rupees பே பண்ணுங்க, நாளைக்கு 50,000 rupees உங்க அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க. நீங்க பே பண்ணுவீங்க, அடுத்த நாள் உங்க அக்கௌண்ட்ல 50,000 கிரெடிட் ஆகிடும். என்ன பண்ணுவேன் சார், நேற்று ஒருத்தர் ஊர்ல 5,000 பே பண்ணாரு, 50,000 கிரெடிட் ஆச்சு, வேணா செக் பண்ணிட்டு எனக்கு பே பண்ணுங்க அப்படின்னு ஒரு 50 பேருக்கு ஊர்ல கால் பண்ணி சொல்லுவேன். நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? மொத்தம் 50 பேர் என்ன பண்ணுவாங்க? they will come and ask you, நீங்க 5,000 பே பண்ணி நீங்க 50,000 வாங்குனீங்களான்னு சொல்லி கேட்பாங்க. எஸ்ன்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த எல்லா பீப்புளும் அடுத்த நாள் என்ன பண்ணுவாங்க? எவ்ரிபடி will pay 5,000 100 people பே பண்ணுவாங்க. 5 lakh I will collect, thereafter I will close the call number etc. So இந்த மாதிரி phishing also is there. Then malware. Okay, the computer installed without the user's knowledge. With the computer installed without the user's knowledge. Simple. உங்களோட knowledge இல்லாம உங்களோட கம்ப்யூட்டர்ல இன்ஸ்டால் பண்ணி நீ ஆக்டிவிட்டி என்ன பண்றீங்கன்னு மானிட்டர் பண்றது. So that I will steal your password, your activity, your photos, or your social information, etc. That can be done. Okay. Tech support scam, otherwise called as what? Fake money pop-up boxes. Suddenly நீங்க system open பண்ணும்போது your system is under attack. Click here to remove the thread அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நீங்க கிளிக் பண்ணா உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் ஃபுல்லா எடுத்துருவாங்க. ஸோ அது டொமைன் ஹேக்கிங் எல்லாமே இருக்கு. ஓகே,
சைபர் கிரிமினலோட டூல்ஸ் என்னன்னா போர்ட் ஸ்கேனர். உங்களோட போர்ட் இருக்கு இல்லையா, எவ்ரி ஐ மீன் இந்த மேக் கோடுன்னு சொல்லுவாங்க, மேக் ஆக்சஸ் சொல்லி வந்துருக்கும். அந்த 101.98. அப்படி இருக்கும். அது வந்து they can scan your port. Once they know your port, உங்களுக்கு தெரியாம இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்து வைக்கலாம். Okay, that is the number one. That is called as backdoor entry. Okay, உங்களோட மேக் ஐடி இருக்கு இல்லையா, அந்த மேக் ஐடி எனக்கு தெரிஞ்சா போதும். அவங்க through controls I can extract data from your thing. I can take the data from your field and the மாதிரி. Sniffers, simple. A sniffer is a piece of software that grabs all the traffic flowing into and out of the computer. Clear? அது இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்கன்னா all computer logs, the information going in and going out, that will come sniffer ன்னு அர்த்தம். சைலண்டா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்து வெளில கொடுக்குறோம் இந்த மாதிரி. Okay, so it can be password crackers இருக்கலாம், it can be logic bombs and buffer overflow. What is a password cracker? For example, you install an unlicensed version of a software like Adobe PageMaker, Movie Maker, Movie Editor அந்த மாதிரி. இதை கொண்டு போய் நீங்க வெப்சைட்ல போட்டீங்கன்னா that will crack the password and give you. That will give you the crack the password and what? Give you the password போட்டா அது ஓபன் ஆயிடும். Okay, next. Logic bombsனா அதை இன்ஸ்டால் பண்ணனும் உங்க கம்ப்யூட்டர் மொத்தமா அவுட் ஆயிடும். Then buffer overflow na, then computer மெமரியை ஓவர் பண்ணி கிராஷ் பண்ணிடும். கம்ப்யூட்டர் பர்ச்சேஸ் பண்ணி நல்லா ஒர்க் ஆச்சு, ஒரு 1 or 2 monthsல டவுன் ஆகுதுன்னா there may be a buffer overflow. So that can be done. So what are the defenses against cybercrime? Go for which one? Firewall. Go for a proxy server, means do not give access of your Mac or whatever IP address etc. unauthorized devices. ரொம்ப சிம்பிள். ஃப்ரீ வைஃபை தராங்க இல்லையா, அங்கே கனெக்ட் பண்ணாவே முடிஞ்சது. நீங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் ஃப்ரீ வைஃபை இருக்கோ அங்கே கனெக்ட் பண்ணோன்னே நான் உங்களுக்கு அங்கே கேட்கும் இட்ஸ் அ பப்ளிக் ஆக்சஸ் வைஃபை, யுவர் இன்ஃபர்மேஷன் மே பி லாஸ்ட், இட் மே அட்டாக் யுவர் சிஸ்டம், வார்னிங் வரும். அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அதெல்லாம் மைண்ட் பண்ணுறதில்ல. அலோ ஆக்சஸ் கொடுத்துருவோம். அலோ ஆக்சஸ் கொடுத்தா என்ன அர்த்தம்? they can access your private data or your system or mobile data and take the information. Okay, you appoint or you put anti-sniffers. What do you mean by anti-sniffers? Antivirus program இருக்கும். Clear? அதில் கண்ட்ரோல் இருக்கும். Number 1, app control, data process control, installation of software. ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு முன்னாடி the anti-sniffers will scan and tell, okay, this software may take your personal data. Do you want to proceed or do you want to restrict? அது மாதிரி கேட்கும். Okay, so that is one. So all these things helps you to affect your cyber crime. What is the next one? Encryption. நீங்க நிறைய டெலிகிராம் சேனல்ல பார்க்கலாம். ஹாக் ஆக்சஸ் அவைலபிள். அப்புறம் இந்த வைலியோட ஆக்சஸ் இருக்கு, ரெக்கார்டிங் இருக்கு, உனக்கு வேணா நான் தரேன், you pay me the price and you can take it. அந்த மாதிரியே because they are not encrypted. For example, what is encrypted? You can only use it, மற்றவங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாதுன்னா that is called as which one? Encryption. Otherwise information is there, that is coded, and the decoding serial key இருக்கும், using that only you can do that. That is called as secret key. Best example is our encryption of lectures. Our encryption of which one? Lectures. Digital signatures are issued for all these things. So this is about there is internet security. Internet security in ஒரு question கேட்கலாம். What is a virus? What is a Trojan horse and which one? Worms, அதை பத்தி question கேட்கலாம். Then cyber crime பத்தி they may ask you one question. Defenses available பத்தி ஒரு question கேட்கலாம். Then what is the next one? Business continuity planning. What is business continuity planning? Sir, for example, my Gmail ID is hacked by somebody. My Google Drive data or my Google Drive access is hacked by somebody. And after hacking, they took all the backup data, they deleted everything in the Google Drive and they deleted everything in the mail. Okay,
Then they allowed me to reopen. They changed the password to the original one. Yesterday, it was hacked. Today, they cleaned up everything. Gmail, Drive, they cleaned up everything. Today, retrieved means in the sense they have changed to the original password where when I access them, when I access the Gmail, Gmail inbox 0. Google Drive எல்லாமே 0 ஆயிடுச்சு. Students record, attendance record, accounting record எல்லாமே போச்சு. என்ன பண்ணுது? This is what we call it as business continuity planning. Okay, backup of data. Backup of data and which one? Recovery of data. Recovery of which one? Data. Here, we tell the people before you shut the system on the day, ensure that you back up the data and update. Still yesterday, 100 students registered. Today, 5 students have come. Append that 5 students' data, store it and go. Where to store it and give? Hard disk. You just store it and go. Hard disk in the server, hard disk separately, you store it and go. Even if cloud system is lost, we can recover from this particular thing. Bills, invoices, etc. Daily you store in the cloud, or first store in the hard disk. First store in the hard disk, then store in the cloud. Because hard disk goes off, cloud will be available. Cloud will loss actually, but will be available. Hard disk will be available. Okay. Sometimes delete key press பண்ணோனே delete option வரக்கூடாது. Delete key press பண்ணனே கேட்கும். This may delete what? This particular file. Do you still want to proceed? Do you still want to proceed? A warning message will come. And the creating warning signals. Creating which one? Warning signals. Rollback of data. Then that is what? Data security. Cloud backup. Data privacy ensure that encryption is done. And remote locking. For example, even if somebody downloads the data, for example, I stored all the photograph in an encrypted format. I'm having a Google Drive where all my personal photos are stored in an encrypted format. I can decrypt with the secret key. With which one? Secret key. Then legal data requirement of the country where data is resident. You can do it. That's another grandparent child processing. What is it? Data files of the previous periods are retained. And if the damage is occurring during updating, etc. and all, previous data file can be used to reconstruct which one? New current data file. Last data file, எதையுமே touch பண்ணாம update மட்டும் பண்ணுவாங்க. Then append பண்ணிடுவாங்க. Then update, append அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். Suppose இந்த update current process ஏதாவது mistake ஆனா என்ன பண்ணலாம்? You can back up from the old data. You can back up from the old data. Then go for UPS. Go for which one? UPS, so that while processing the transaction, suddenly system turns off, other error or hard disk error may come, data error may come, you can avoid it. Then fault tolerant systems. What do you mean by fault tolerant systems? For example, your software or hardware is connected to a central thing, and that is will have a continuous backup. For example, there will be 2 servers. There will be 2 servers. First server where the data is stored. Second server backup at 3. What is it? For example, sales, purchase, production. You enter, it will go to the main server. Once in 5 minutes, data in your server is stored. Suppose if this server crashes, you can restore the data from what? Other server. Okay, that is what. Disaster recovery. Disaster recovery. Employees will participate. What hardware or software or facility will be used, and the priority of application should be processed. For example, நம்ம கம்பெனில எல்லாமே எரிஞ்சு போயிடலாம், பட் ஹார்ட் டிஸ்க் மட்டும் எரியாம பார்த்துக்கணும். எப்படி பண்ணுவீங்க? ஹார்ட் டிஸ்க் நீங்க கனெக்ட் பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா? That will be like even if there is a fire or natural disaster or whatever occurs, அந்த ஹார்ட் டிஸ்க் மட்டும் கிராஷ் ஆகாது. CPU may crash or your processors may crash or whatever may crash, but what will not get crash? And the hard disk data அழியவே அழியாது. You can recover it. அந்த மாதிரி create பண்ணும். Clear? Hardware, software, facility will be used. Priority of application that should be processed அந்த மாதிரி. What is the site? Art site now, a mirror based art center. You register in bharadwajinstitute.com. The data will go to another site அந்த மாதிரி. Then cold site where you will find the electric power, heating and air conditioning will be available. Processing equipment will be installed. Through that
the organization will use a hold site for what? Disaster recovery plan. What is the next one? Warm site is the difference between hot site and which one? Cold site. It's in between. So as a computer equipment, necessary data and communication link installed. It is just like a hot site does. However, it does not have all what? Live data. Maybe once in a week, once in a month, thing like that, the data are stored. Hot site data will be stored immediately. Cold site data will be recovered. That's the பிரச்சனை தான் recover பண்ணுவோம். Warm site data backup will be done. Like once in a week, once in a month, அந்த மாதிரி. Mobile site is just a data recovery system on what? Wheels. Simple, it is movable. Mobile site is which one? Movable from one place to another place. Okay. So once again, a question can be tested on which one? Hot site. What is a hot site? I told you, the data goes to the server. Immediately it is backed up in another server. Na? That other server is becoming like which one? Hot site. Our data is stored in the website. Backend it is stored in another place. Or for example, Google Drive information store பண்றோம். Google Drive crash ஆனா, I should have a backup like Zoho அந்த மாதிரி. Clear? That's called as what? Hot site. Cold site now, it will not store the data. It will be used for which one? It will be used for which one? Recover the data. It will be used for which one? Recover the data. Data store ஆயிட்டே இருக்கும், but direct recover பண்ண முடியாது. Okay, that is called as which one? Cold site. Warm site live data store ஆகும். Warm site what will not get stored? Cold hot site even live data will get stored, but warm site live data will not be stored. அப்பப்படி warm site weekly ஒரு backup ஒரு CD எடுத்துட்டு போய் அங்க வச்சிடுவாங்க. Weekly or backup in a hard disk, they will take it and keep on the market. Clear? Mobile site can be any of these. Okay. So this is about which one? Business continuity planning. Business continuity planning is not simple. Some disaster நடந்திருக்கு. எப்படி continue பண்றது? How to take it forward? How to take it forward? We call it as which one? Business continuity planning. Business continuity planning. Okay. உங்களோட data is lost or data is stolen or crashed. How to take it forward? How to take it forward? For example, suddenly our website is blocked. Suddenly our website is blocked. If we are not able to retrieve the data. After reactivating, all the files are lost. All the files are lost. We are not able to retrieve it. It's simple. At least what should be there? Hot site or cold site or warm site or which one? Mobile site. I can recover the data. Otherwise, then you have to rebuild the website, redo the data from day one. From which one? Day one. Clear? So this is about which one? What we had seen in business continuity planning. All these things come under section E. All these things comes under which one? Section E. Then we'll go for section F, technology and analytics, in the next week. Section E என்னெல்லாம் பார்த்திருக்கோம்? Governance principles பார்த்தோம். The principles of corporate governance பார்த்தோம். And sources of corporate governance பார்த்தோம். Then how to have control, internal control on the 17 areas with 5 major areas பார்த்தோம். Transaction control, then what FCPA talks and SOS talks, and especially the sections you have to remember. What is external audit opinion and what is system control? We had seen internet control, cyber security, all these things we have done, and what is the business continuity planning, like that we have done. So we'll do this, which one next? Technology analytics we'll do the next week. We'll start with this week.